నెయ్యి వేసాను ఇందులోనే. చికెన్కి కావాల్సినంత నేను ఆయిల్ వేయట్లేదు, నెయ్యి వేస్తున్నాను. దీంట్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెయ్యి వేసాను ఇందులోనే. చికెన్కి కావాల్సినంత నేను ఆయిల్ వేయట్లేదు, నెయ్యి వేస్తున్నాను. దీంట్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మన చికెన్ నెయ్యి వీటెక్కింది. ఇప్పుడు చికెన్ వేసుకోవాలి. ఏమీ యాడ్ చేయకూడదు. చికెన్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట. బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మసాలా పెట్టాలి. వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది. ఈ వాటర్ అంతా అయిపోవాలి. ఈ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రాసెస్ మాత్రం మా మనీ ప్లాంట్ గేట్ రెస్టాను పెట్టాను. చాలా పెద్దదైంది. వాటర్ అంతా ఇంగిపోయి ఆయిల్ నెయ్యి మొత్తం బయటకు వస్తుంది చూసారా. ఇప్పుడు బాగా కొద్దిగా వేయాలన్నమాట. ఇది కేజీ చికెన్ అన్నమాట. పేస్ట్కి ప్రిపేర్కి పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి, మసాలా, ఉల్లిపాయలు ఈ టోటల్గా మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చికెన్ని బాగా ఫ్రై అయ్యింది ఇది.
పౌడర్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్, బాగా కలపాలన్నమాట. చూసారా, నెయ్యి వస్తుంది ఫుల్గా. ఇందులో పెరుగు యాడ్ చేయాలి. ఒక 4 స్పూన్లు, 5 స్పూన్లు. పెరుగు యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. యాడ్ చేసుకుని 10 నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం గరం మసాలా, ఆనియన్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి అని పేస్ట్ చేసాం కదా, చాలా బాగుంటుంది ఈ గ్రేవీ. చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ. దీంట్లోనే మనం టమాటీలు యాడ్ చేయకూడదు అన్నమాట. టమాటీలు యాడ్ చేస్తే అస్సలు బాగొస్తుంది. ఇలా కలిపి 10 నిమిషాలు ఉడకాలి. బాగా ఉడికిన తర్వాత దగ్గరికి అయిపోద్ది. అసలు మనకి నెయ్యి పైకి తేలాలన్నమాట. వేలిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఆఫ్ చేయాలి. అంతవరకు దీన్ని ఆఫ్ చేయకూడదు.
గుమగుమలాడే చికెన్ కర్రీ.